El pedido constante de una máquina fue lo primero que escuchó. Luego, el olor a desinfectant. Después, la luz blanca. Alejandro Ferrer abrió los ojos lentamente, como si el mundo estuviera demasiado brillante para soportarlo de golpe. El techo del hospital parecía infinito, frío, indiferente. Intentó moverse, pero un leve dolor en la cabeza lo obligó a fruncir el seno. Señor Ferrer, ¿puede warm? Preguntó una voz femenina. Giró la mirada con dificultad. Una doctora, joven, rostro sereno pero atento. ¿Dónde estoy? Murmuró él, con voz ronca. La doctora intercambió una mirada con el enfermero. Tuvo un accidente automovilístico anoche. Nada grave. El impacto fue leve, pero perdió el conocimiento unos minutos. Físicamente está bien. Sin fracturas, sin daño interno. Alejandro parpadeó. Accidente. Recordó la lluvia. El sonido de los frenos. La distracción momentánea cuando su teléfono vibró. Luego, nada. Hay algo más, continuó la doctora con cautela. Podría presentar una pérdida de memoria temporal. Y es como después de una conmoción leve. Necesitamos hacer algunas preguntas. Alejandro la miró fijamente. Confusión en sus ojos. Auténtica. ¿Qué día es hoy? Preguntó ella. El dudó. Observó el reloj en la pared. Intento ordenar pensamientos. No estoy seguro. La doctora tomó nota. ¿Recuerda quién es? Alejandro Ferrer. Eso salió sin esfuerzo. ¿Recuerda a su familia? Viaje, hizo una pausa más larga. No demasiado larga. Solo lo suficiente. Tengo hijos, dijo, como si buscara las palabras en una habitación oscura. La doctora asintió con expresión profesional. Y es probable que experimente lagunas parciales. No es alarm. Con descanso, la memoria suele regresar. Alejandro asintió lentamente. Pero cuando la doctora salió de la habitación y la puerta se cerró. Su mirada cambió. La confusión desapareció como una máscara que cae al suelo. Respiró profundo. Lo recordaba todo. El accidente. La discusión con Adrián esa misma tarde. La frialdad en la cena. La distancia incómoda con los gemelos. Y la imagen persistente de Lucía en la cocina, mirándolo como si hubiera algo que ella sabía y él no. Cerró los ojos un segundo. No era el accidente lo que lo inquietaba. Era la sensación creciente de que estaba perdiendo el control de su propia casa. Durante meses había sentido algo extraño. Conversaciones que se detenían cuando él entraba. Miradas entre los niños y la niñera. Una lealtad silenciosa que no siempre lo incluía. No era celos. Era desplazamiento. Y el accidente lo había entregado algo inesperado. Una oportunidad. Si todos creen que tenía problemas de memoria. Podría observar sin ser observado. Escuchar sin que midieran sus palabras. Ver quién se acercaba por cariño, y quién por conveniencia. Su mandíbula se tensó. No era un juego. Era estrategia. Siempre había tomado decisiones empresariales analizando conductas bajo presión. Ahora aplicaría lo mismo en casa. Si Lucía era realmente leal, se notaría en la ausencia de su poder. Si sus hijos lo amaban más allá de su autoridad, también se revelaría. Y si alguien estaba manipulando la dinámica familiar.
La máscara de la amnesia lo expondría. Una enfermera entró con un vaso de agua. Alejandro volvió a adoptar la mirada confundida. ¿Cuánto tiempo estuve aquí? Preguntó. Actuación impecable. Controlada. Horas después, el médico confirmó el alta. Descanse. Evite esters. Y permita que su familia lo ayude a recuperar recuerdos. Permitir. Esa palabra casi lo hizo sonreír. En el trayecto en ambulancia privada hacia la mansión, observó la ciudad por la ventana. Todo seguía igual. Pero él no. O mejor dicho. Había decidido no ser el mismo. Al llegar, el portón se abrió lentamente. La casa se alzaba imponente, perfecta como siempre. La puerta principal se abrió antes de que tocaran. Los gemelos salieron primero. Papa. Gritó Mateo. Marcos lo miraba con ojos llenos de miedo contenido. Detrás de ellos, Lucía. Más pálida de lo normal. Y un poco más atrás, Adrián. Serios. Observador. Alejandro bajó del vehículo con ayuda del conductor. Miró la fachada como si la viera por primera vez. Luego miró a los niños. Los sostuvo con la mirada. Sin reconocerlos. Perdón, dijo lentamente. Ustedes, son mis hijos. El silencio cayó como un golpe seco. Mateo se quedó inmóvil. Marcos dio un paso atrás. Lucía sintió que el aire le faltaba. Adrián frunció el seno. Alejandro levó una mano a su sien, fingiendo esfuerzo. Yo, no recuerdo. Los gemelos intercambiaron una mirada asustada. Lucía dio un paso al frente, controlando su propia emoción. Señor Alejandro, soy Lucía. Su niñera. Está en casa. Él la observó detenidamente. Como si analizara un rostro desconocido. Como si buscara pistas en sus ojos. Niñera. Repitió con suavidad. Y fue en ese momento cuando comenzó la verdadera prueba. La casa parecía la misma, pero el aire no. Alejandro avanzó por el vestíbulo con pasos lentos, como si cada objeto exigera un esfuerzo de reconocimiento. Tocó la baranda de la escalera, observó los cuadros, detuvo la mirada en un retrato familiar sin reaccionar. Mateo se aferraba a la manga de su camisa, Marcos caminaba medio paso atrás, vigilando su rostro con esperanza frágil. ¿Vivamos aquí, juntos? Preguntó él en voz baja. Los niños asintieron sin hablar. Lucía intervino con suavidad, no invadiendo, solo guiando, lo explicó dónde estaba la cocina, el estudio, su habitación. Nunca lo tomó del brazo, caminaba a su lado, lo bastante cerca para sostener esa IKEA, lo bastante lejos para no imponer. Adrián observaba desde el pasillo, brazos cruzados. Durante la cena, Alejandro olvidó deliberadamente usar los cubiertos correctos, Mateo quiso corregirlo, pero así contuvo al ver su expresión perdida. Lucía cambió el tema con naturalidad y cortó la comida en silencio para los niños, no para él. Esa diferencia no escapó a Alejandro. Fingía mirar el plato, pero medía cada gesto. Era respeto, o calculó. Más tarde, pidió ver su habitación. Al entrar, se detuvo frente a la cama como si fuera ayana. ¿Duermo aquí? Susurró. Lucía asintió. No tiene que recordar todo hoy, respondió. Solo descansar. El tono no pedía gratitud en la estima. Solo ofrecía estabilidad.
Cuando ella salió, Alejandro cerró la puerta y su expresión cambió. Recordaba perfectamente donde estaba cada cosa. Se sentó en la cama, pensativo. Si actúa, y es perfecta, demasiado perfecta. La madrugada lo encontró despierto. Pasos pequeños cruzaron el pasillo, celosos contenidos. Abrió apenas la puerta y vio a Mateo llorando en silencio, incapaz de volver a dormir. Antes de que él reaccionara, Lucía apareció. No encendió la luz principal, solo una lámpara tenue. Se agachó a la altura del niño y le habló en susurros que Alejandro no alcanzó a oír. Marcos salió también, con miedo infantil en los ojos. Ella los abrazó a ambos, uno bajo cada brazo, balanceando suavemente hasta que la respiración de los dos se calmó. Permaneció allí largos minutos, sin saber que la observaban. Alejandro sintió un peso inesperado en el pecho. Si está fingiendo, nadie actúa cuando cree que nadie la ve. Pero la duda persiste, meses de distancia no desaparecen con una escena nocturna. Cuando por fin regresó a su habitación, oyó voces apagadas desde el cuarto de los gemelos. Se acercó sin hacer ruido. ¿Crees que va a volver a ser como antes? Susurró Marcos. Mateo tardó en responder. No lo sé, pero Lucía dijo que no debemos contar lo que pasó antes del accidente, todavía. El silencio siguiente fue denso. Alejandro dejó de respirar por un instante. Lo que escuchó lo dejó paralizado. Alejandro permaneció inmóvil junto a la puerta, conteniendo hasta el sonido de su respiración. Dentro de la habitación, la voz de Mateo volvió a escucharse, apenas un hilo tembloroso en la oscuridad. No quiero decir lo de antes, porque se acuerda de cuando estaba siempre trabajando, tal vez via otra vez. Marcos respondió con miedo infantil, directo y honesto. Yo tengo miedo de que haya olvidado como cuernos. La frase cayó como un golpe silencioso en el pecho de Alejandro. No estaban ocultando un secreto oscuro. No estaban protegiendo una mentira. Estaban protegiéndose del dolor. Lucía habló entonces, en un tono suave pero firme, el tipo de voz que no niega el miedo, pero tampoco lo alimenta. Escuchen, su papá no olvidó cómo amar. A veces los adultos se confunden y creen que amar es traer dinero, regalos o estar ocupados para que nada falte. Pero amar también es estar. Y eso se aprende. Incluso ahora. Incluso después de un accidente. Hubo un pequeño silencio. ¿Why si no aprende? Susurró Marcos. Lucía respondió sin dramatismo, entonces lo encenamos. Juntos. Porque ustedes no tienen que ganarse el amor de nadie. El amor de papá ya es suyo. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Recordó escenas que había archivado como necesarias, aquella vez que canceló el cumpleaños de Mateo por cerrar un contrato en Miami, la final de fútbol de Marcos que vio por videollamada mientras firmaba documentos, la noche en que Adrián, un más pequeño, se quedó despierto esperándolo y terminó dormido en el sofá con la luz encendida. Siempre había una razón. Siempre había una meta más grande. Siempre decía, y es por ustedes. Pero en ningún recuerdo aparecía el aerodolado, escuchando sin mirar el reloj. Retrocedió unos pasos en el pasillo, con el corazón pesado. Por primera vez desde que comenzó su prueba, dudó de quién estaba realmente siendo evaluado. Tal vez no era la lealtad de Lucía lo que estaba en juego.
Tal vez era su propia capacidad de amar sin condiciones ni jerarquías. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos un instante. He sido proveder, pero no presencia. La frase se formó sola en su mente. Cuando finalmente regresó a su habitación, veo una figura en la penumbra del extremo del pasillo. Adrián. De pie, observándolo. No parecía sorprendido. Tampoco afectado. ¿Recuerdas algo nuevo? Preguntó con tono neutral. Alejandro sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. No, todavía no. Adrián asintió apenas, sin acercarse. Qué convenient, murmuró antes de girarse y desaparecer en la oscuridad. No había lágrimas en él. No había miedo. Solo frialdad contenida. Alejandro sintió un escalofrío distinto, más inquietante que el dolor de sus hijos pequeños. Porque mientras unos temían perder el amor de su padre, otros parecían no creer en él desde hace tiempo. Y en ese instante, una certeza incómoda comenzó a tomar forma, el accidente no había creado las grietas de esa casa. Solo las había expuesto. Pero no todos en esa casa estaban diciendo la verdad. La puerta del despacho se cerró con un clic seco. El adolescente permaneció inmóvil unos segundos, mirando el reflejo borroso de su propio rostro en el vidrio oscuro. Tenía 17 años, pero en ese instante parecía mucho mayor. Sus manos estaban en los bolsillos. Sus hombros tensos. Su mandíbula rígida. Desde el pasillo, se escuchaban las voces suaves de los gemelos riendo con la niñera. Él giró la cabeza lentamente. Y algo en su mirada no era odio. Era cansancio. Era una herida vieja. La niñera estaba preparando chocolate caliente para los gemelos. El vapor subía lentamente. La casa estaba en silencio, todavía marcada por el accidente reciente del Millonario. El adolescente entró sin saludar. ¿Papa ya despertó del todo? Preguntó, seco. La niñera levantó la vista con una sonrisa amable. Está mejor. Los médicos dicen que su memoria regresará poco a poco. Claro, respondió él. Poco a poco. La frase tenía filo. Los gemelos corrieron hacia él. Hermano. Dijo uno. Papa casi no se acuerda de nada. ¿En hay de nosotros? Preguntó el otro, con miedo en los ojos. El adolescente se agachó frente a ellos. Y durante un segundo, su expresión se suavizó. Se acordará, dijo. Pero cuando volvió a ponerse de pie, la dureza regresó. La niñera notó el cambio. Él los llamó a todos, dijo con cuidado. Silencio. El adolescente soltó una risa baja. ¿A todos? La niñera frunció ligeramente el seno. Claro que sí. Él apoyó ambas manos sobre la encimera. Desde que ellos nacieron, señaló a los gemelos, todo cambió. La niñera respiró hondo. Eso no es verdad. No. Su voz subió apenas. Antes íbamos juntos a los partidos. Antes me preguntaba por mis exámenes. Antes sabía cuál era mi canción favorita. Se giró hacia ella. Después solo hablaba de ellos. Los gemelos dejaron de reír. El ambiente se volvió pesado. Él estaba trabajando mucho, intentó explicar ella. El negocio creció. Había presión. Siempre hay presión, interrumpió él. Pero tiempo ya no había. Un recuerdo se impone. El adolescente, más pequeño,
sentado en la grada de un estadio escolar. Mira hacia las puertas. Busca a su padre. Todos los otros padres están allí. El suyo no. Mensaje en el teléfono. Lo siento, hijo. Reunión urgent. El partido empieza. El juega mirando hacia la entrada, esperando que aparezca. Nunca aparece. Cuando ellos nacieron, continúa el adolescente, con la voz quebrándose apenas, dejó de ser mi papa, y se convirtió en el papa perfecto de ellos. Los gemelos bejan la mirada. La niñera se arrodilla frente a él. Tú no fuiste reemplazado. Él la mira fijo. No lo parece. En el pasillo, detrás de la pared, el millonario se ha detenido. Había salido de su habitación confundido. Buscaba agua. Pero ahora escucha. Cada palabra. Cada silencio. No entra. No respira fuerte. Solo escucha. El te necesita, dice la niñera con suavidad. Más de lo que crees. No, responde el adolescente. Me necesita cuando hay que dar ejemplo. Cuando hay que ser fuerte. Cuando hay que entender. Se acerca un paso. Pero no cuando hay que abrazar. La niñera siente que algo se rompe. Tu papa cometió errors. Muchos. Pero no dejó de amarte. Silencio largo. El adolescente traga saliva. El amor no serve si no se siente. Esa frase golpea como un martillo. En el pasillo, el millonario cierra los ojos. Porque esa frase es verdad. Oficina elegante. El millonario firmando contratos mientras el adolescente, ya con 14 años, espera sentado. Papa, necesito hablar contigo. 5 minutos. 5 minutos que se convierten en una hora. El adolescente se va sin decir nada. La puerta se cierra. El millonario ni siquiera lo nota. En el pasillo, el millonario siente algo que no había sentido ni siquiera tras el accidente. No miedo. No confusión. Culpa. Una culpa limpia, punzante. Porque ahora entiende algo devastador. Mientras intentaba darles todo. Lo estaba quitando algo esencial. La niñera toca el hombro del adolescente. No compites con tus hermanos. No es una batalla. Él aparta la mano con suavidad, pero firme. No compito. Pausa. Solo sé cuando deje de importar. Los gemelos miran a su hermano como si lo vieran por primera vez. No como el fuerte. No como el frío. Sino como alguien herido. La madera del suelo cruje. Todos giran la cabeza. El millonario está allí. Pálido. Silencioso. El adolescente se endereza. Su rostro vuelve a endurecerse. ¿Necesitas algo? Pregunta, formal. No dice papa. No esta vez. El millonario intenta hablar. Pero no sabe qué decir. Porque por primera vez comprende algo devastador. No perdió a su hijo en el accidente. Lo estaba perdiendo desde hace años. Y nunca lo vio. El adolescente sostiene su mirada. No hay odio. Solo distancia. Una distancia que no se construyó en un día. Sino en miles de ausencias pequeñas. El millonario baja la mirada. Y en ese silencio entiende que el problema no es la memoria. Es el pasado. Y por primera vez.
La mentira comenzó a pasar. La cena comenzó en un silencio forzado, cubierto apenas por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. El millonario intentaba sostener una sonrisa que ya no sabía fingir, cada gesto lo pasaba más que el vendaje en su cabeza. Los gemelos hablaban de cosas pequeñas, del colegio, de un dibujo que habían hecho para él, hasta que uno de ellos, con la inocencia brutal de los niños, dijo en voz baja, "Papa siempre estaba ausente antes del accidente." La frase cayó como un vaso que se rompe. Nadie respiró. La niñera levantó la mirada hacia el millonario, no había juicio en sus ojos, solo comprensión silenciosa. El adolescente dejó caer el tender. Sus manos temblaban, no es por el accidente, dijo, y su voz ya no era fría, era quebrada. Tú estabas allí, sentado en la mesa, en los partidos, en la sala, pero no estabas conmigo. Me miraba y era como si estuvieras pensando en otra cosa. Siempre en otra cosa. El millonario intentó hablar, pero las palabras no salieron. De repente entendió algo devastador, no había estado probando la lealtad de su familia con su silencio y su aparente confusión, había estado probando al hijo equivocado. Mientras sospechaba distancias imaginarias, ignoraba la herida real que crecía frente a él desde hacía años. Más tarde, cuando la casa quedó en penumbra y las puertas se cerraron una a una, el millonario entró en su oficina. Encendió la lámpara del escritorio, y esa misma luz bajo la cual había firmado contratos mientras su hijo esperaba en la puerta. Se miró en el reflejo del vidrio oscuro y, con manos lentas, comenzó a quitarse el vendaje de la cabeza. La gasa cayó sobre el escritorio como una rendición. El golpe del accidente había sido fuerte, sí, pero no lo suficiente como para borrar recuerdos. Él había exagerado la confusión, había querido observar, medir, evaluar reacciones. Ahora entendía que la única reacción que importaba no era la de la niñera ni la de los gemelos, era la del hijo que se había sentido invisible. Se llevó una mano al rostro, vencido, mientras el eco de las palabras, estabas, pero no estabas, retumbaba en la habitación vacía. Y Ali, solo entre sombras y papeles firmados, comprendió que su mayor error no había sido el trabajo excesivo, ni siquiera el silencio, sino haber creído que el amor se demuestra con provisión y no con presencia. La prueba había revelado algo que él nunca quiso ver. El millonario los reunió en la sala al día siguiente. No hubo discursos preparados ni dramatismo innecesario, solo una respiración profunda antes de decir la verdad. Nunca perdí la memoria, confieso, con voz firme pero cansada. Los gemelos se miraron confundidos. El adolescente no apartó la vista. Tenía miedo, continuó. Miedo de que alguien estuviera esperando que yo cayera. Miedo de que el éxito hubiera traído traición. Así que fingí, para observar. El silencio que siguió no fue explosivo, fue pesado. Y lo que descubrí, añadió bajando la mirada, no fue traición. Fue mi propia ausencia. No pidió perdón de rodillas ni levantó la voz, simplemente reconoció el daño. El adolescente habló primero, sin rabia esta vez. No necesitábamos que fueras perfecto. Solo que estuvieras. Los gemelos se acercaron despacio, como si comprobaran que su padre era real, y lo abrazaron con cierta timidez, inseguros pero dispuestos. La niñera sostuvo la escena con dignidad. La confianza no es prueba, dijo con serenidad. Se construye. Y el respeto empieza cuando dejamos de temer a quienes amamos. El ascensió.
Por primera vez en años, escuchaba sin defenders. Semanas después, en un auditorio escolar lleno de murmullos y luces cálidas, el millonario estaba sentado en primera fila. No miraba su teléfono. No revisaba mensajes. Miraba el escenario. Cuando su hijo mayor subió a recibir un reconocimiento académico, sus ojos se encontraron y esta vez no hubo distancia, hubo presencia. Los gemelos, a su lado, aplaudían emocionados. Él también aplaudía, pero no por obligación, sino con orgullo tranquilo. No todo estaba resuelto mágicamente, las heridas profundas necesitan tiempo, pero algo había cambiado, ahora elegía cuidarse. Había entendido que el orgullo disfraza el miedo, que el miedo cree pruebas innecesarias, y que ninguna fortuna compensa la ausencia emocional. Una familia no se sostiene con vigilancia, sino con vulnerabilidad, no con sospecha, sino con tiempo compartido. Y ese día, sentado en esa silla incómoda del colegio, el hombre que lo tenía todo comprendió que la verdadera riqueza era aprender a estar, de verdad, cuando más importa.